GoPro 10. So this one guys is GoPro 10, the latest GoPro. I will be using this for my vlogging, especially underwater, because I love swimming in the ocean, so I need to use this. So let us open this one. So this one. Oh, ang ganda guys. Oops. Bubuksan natin. Okay. I see. Ito. Gamit to sa sa GoPro. Ito naman. Your camera must be updated before you can use it. So, ito yan ang sisidlan ng battery. So, ito ang kanyang battery guys. Chargeable ang battery. Tapos dito yan. Ilalagay lang ang battery.
Tapos pwede sa i-charge using this one. So for the meantime, ko to, i-charge ko ito. I-charge ko muna to, guys. Para sa pag-charge. And meron din dito, ayan, this one. And handbook, the guide how to use this booklet or manual. What else? So ganito lang. Okay. Okay. I like this. Ano po sa pwede na siya kaon yun. So try ko i-charge. So dito na yung battery, i-charge ko muna ito. Meron siya wow, bago siya guys.